There is no procession behind it. We've been told that the indications are that it will drive at about 10 kilometers per hour, so it should take about half an hour to reach St. Mary Major. Perhaps for security reasons, people have been asked not to walk behind it. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini, mobil yang membawa peti jenazah Paus Fransiskus sudah berangkat dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Ini merupakan mobil Paus beratap terbuka yang membawa peti jenazah Paus Fransiskus. Mobil Paus ini merupakan mobil yang digunakan mendiang Paus Fransiskus dalam perjalanan apostolik ke Filipina tahun 2015. Kalau tadi Romo sebut ini namanya Papa Mobile ya, Romo ya? Ya, kalau mobil yang dibawa untuk keliling Paus itu orang Italia menyebut Papa Mobile. Charities will be at St. Mary Major to welcome him to his final resting place. Jarak dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore sekitar 6 km, butuh waktu sekitar 30 menit. Pemirsa, mobil jenazah ini akan menempuh jarak 6 km dengan kecepatan yang lambat melalui jalan-jalan di Roma untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat juga untuk memberikan penghormatan terakhir. That leads to a tunnel that then crosses over the Tiber River and will take them into the historic center. People lining the streets there, and we've had plenty of reports of people lining the streets across the city since this morning. So while many were crowded into St. Peter's Square. Terlihat ya Romo ya, bagaimana masyarakat bisa menyaksikan iring-iringan peti jenazah lewat dari balik penghalang besi yang dipasang di sepanjang rute. Ya, belum membatasi, tapi itu masih di pinggir Vatikan itu. Ya, masih di sebelah. Dan itu pasti ya orang yang masuk itu tidak bebas leluasa, yaitu boleh dibilang masih ring 1 ya, ya ring 2 lah itu, karena kalau ring 1-nya itu lapangan Santo Petrus, maka ini menjadi ring 2-nya. Ini memang sudah di luar tembok Vatikan. Ya. Itu yang di sebelah kiri dari kita kan sudah penuh, sementara di sebelah kanan agak sepi dari umat karena kemungkinan dilarang. Jadi hanya satu bagian jalan saja ya Romo yang diperkenankan bagi masyarakat untuk bisa memberikan ucapan selamat tinggal, selamat jalan Paus Fransiskus. Terlihat peti jenazah juga dibawa secara perlahan ya Romo ya, dengan kecepatan yang lambat, sembari memberikan kesempatan umat untuk mengucapkan selamat tinggal bagi Paus Fransiskus. Ini yang namanya Galleria Lorong. Nah, di atasnya itu Colle Urbanum. And I think he made everyone he met feel like he was a normal person, and that they were meeting a normal person, and the Pope of the Peripheries. That's really what he was, and especially talking about his traveling, and he really traveled the world. His penultimate trip, which Linda, you were on, and he really went to the other side of the forgotten. Jadi ini sudah melewati Jalan Merulana? Belum ya Romo ya? Saat ini berarti di Piazza Venezia? Belum juga. Oke. Masih butuh waktu sampai ke jalan-jalan tadi ya? Jadi galeri tadi, lorong tadi baru saja lewatkan. Itu galeri Casa, kemudian Masa,
of the city, going to visit prisoners. Nanti kita lihat Corso Vittorio Emanuele, Jalan Vittorio Emanuele. Baru nanti tiba di Piazza Venezia kita lihat. Oke, jadi ini adalah jalur yang dilewati. Nanti akan melewati Corso Vittorio Emanuele, kemudian Piazza Emanuele, kemudian Piazza Venezia ya. Venezia ya. Kita diajak tur ini. Half of the entire population, 750,000 people, came to the Mass. Floods of people just there to welcome him. Very moving. And they're countries that are so far off the grid, we barely even hear of them. And another gesture that one of his final gestures was he visited the prison. He went to Regina Coeli, I believe, which is a prison in the Trastevere area of Rome, not too far from the Vatican. Oh, lebih cepat daripada orang jalan ini. It's a symbolic gesture that he does every year at Easter. Velocity-nya ini. Having been on well, we weren't sure whether he would have done, and the fact that he did meant so much to prisoners worldwide, but all marginalized people. And I think the Pope himself said, you know, it could have been me, it could have been anyone in your position, and that awareness that he had and that he transmitted to the people. Ini melalui Sungai Tiber tadi nampak sungai. Greatest legacies that he could be leaving behind. And it's really fitting that the people who will welcome him and say their goodbye at St. Mary Major are, as you've mentioned, ini mulai banyak orang kiri kanan ini. Betul, kalau tadi hanya di satu jalur, satu sisi, tapi ini ada kanan kiri. Masyarakat memberikan penghormatan terakhirnya untuk Paus Fransiskus. Some of them have actually met Pope Francis. Sometimes before going on an apostolic journey or itu kan Sungai Tiber. Sungai Tiber. They have them over at Santa Marta and meet with them just to. He's crossing the bridge. He's crossing the Tiber. Berbagai bentuk penghormatan disampaikan ya Romo. Bahkan tadi juga kita mendengar ada seperti tepuk tangan. Oh ya. Some very symbolic places. Dan salam-salam lainnya ya, salam penghormatan untuk mendiang Paus Fransiskus. Yes, it's remarkable also that the first papal funeral, you say, with this advanced technology, digital technology, that is really giving everyone the possibility to almost be there. Indeed, for our television viewers, they're seeing an incredible view. Bird's eye view, literally of the... Sekitar 6 km ya Romo ya, butuh waktu sekitar 30 menit. Pemirsa, setelah tadi misa digelar di Basilika Santo Petrus, jenazah Paus Fransiskus diiringi menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Jaraknya sekitar 6 km dengan rute yang tadi disampaikan oleh Romo ya, melewati Corso Vittorio Emanuele. Particularly poignant and touching. Welcome by the people he's always reminded us not to forget, the ones who need our help. Kemudian melewati Piazza Venezia. Belum. Nanti akan menuju ke sana ya Romo ya. Again and again I've been hearing he was a voice for those who had no voice. So hopefully ini April lagi enaknya keluar. Nggak panas nggak dingin. Will continue to resonate. Makan es krim sudah bisa. Well, right until the very end, his final appearance on Easter Sunday, he dedicated his words, his paling enak Mei. Someone else read for him, but he dedicated it to the people suffering war, and he has always been a voice. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Kameranya. Everything is being destroyed by arms. Pope Francis has been #1 advocate for disarmament. He's been the #1 advocate for
solutions to be reached for diplomatic talks to take place. He has reiterated. Ya, pemirsa, Vatikan ini menggunakan mobil paus beratap terbuka membawa peti jenazah Paus Fransiskus dari Basilika Santo Petrus usai misa digelar menuju tempat peristirahatan terakhir Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore. Mobil paus ini merupakan mobil yang digunakan mendiang Paus Fransiskus dalam perjalanan apostolik ke Filipina tahun 2015 dan sering disebut Papa Mobile. Is that his style of being closer to the people resonated in every aspect of his pontificate. So it was very clear when he said the word. Itu hanya diberi polis line saja itu, nggak pakai penghalang. It was clear to the people involved, and this is the case for the general audiences because jadi ada batas atau garis yang dipasang sebagai batas bagi masyarakat untuk tetap bisa ya Romo menyampaikan salam perpisahan, mengucapkan selamat tinggal untuk Paus Fransiskus. I'm a woman, I'm not a religious, not a consecrated woman, and tetap ada penjagaan ketat ya Romo kalau kita lihat ya. Oh ya. Sepanjang jalan. Oh, polisi menyebar di mana-mana, tentara. All different ages, all kinds of different accents. Ya seluruh dunia ke sana it gimana? really represents the people in the square to whom you are transmitting the Pope's message. And I can only imagine that being one of the faithful in St. Peter's Square, which I have been on numerous occasions, even for audiences. Artinya bisa lebih dari 250.000 orang ya Romo yang mengantar kepergian Paus Fransiskus. Perhaps even noticed, but to be involved and to be asked to participate. Apalagi duta besar, tempat duta besar untuk Amerika, Trump kan menginap di sana. Pasti dijaga ketat itu. Jadi nggak ada pemeriksaan semua itu, nanti tengah malam baru agak longgar pemeriksaannya. Ribuan polisi dikerahkan untuk pemakaman. 3.000 relawan. Kementerian Pertahanan juga berkontribusi pada rencana keamanan penggunaan sistem anti-drone. Terus ada pesawat tempur Eurofighter yang siap bereaksi. Sebuah kapal perusak dilepas pantai Fiumicino. Kayak mau perang aja ini. Karena hari ini mata dunia tertuju ya pada pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus. Di daerah lapangan Santo Peter dijaga ketat dengan sangat aman. Oh, itu sudah lewatan itu Largo Argentina itu. And all the crowds incredible, lining both sides of the street. Again, they prefer that people not follow behind the vehicles for safety reasons. Above all, penembak-penembak jitu itu dikerahkan di gedung-gedung. Ahli penjinak bom, unit anjing, polisi sungai untuk berpatroli di Sungai Tiber dan dermaga, unit pemadam kebakaran NBCR untuk melawan ancaman nuklir dan sebagainya. Hanya tidak mencolok ya, padahal penjaganya super ketat itu. And I think it was also mentioned in the Ruggiero that you mentioned earlier, Linda, the document that kalau sampai terjadi apa-apa kan Itali malu ya. Jadi penjagaan ketat tetapi terlihat tidak berlebihan juga ya Romo ya. Sudah masuk jalan apa nih Romo? Kayaknya ini sudah masuk Vittorio Emanuele kayaknya. Corso Vittorio Emanuele. No, I'm saying we were talking about losing a voice for the forgotten, and he was the only world leader who would never forget to mention
ongoing Tuh banyak conflicts banget itu that sudah are mulai completely kota out kok of itu. the mainstream Vatikan itu kan media. sebenarnya agak pinggir Sudan, di luar tembok Saudi, di luar tembok South Kekaisaran Sudan, Roma sebetulnya. Haiti, Haiti, yes. and countless. Ini menuju pusat kota tempat turis banyak so yang. many that we don't talk about as much. Ah ini Piazza Venezia. Oke, sudah masuk Sudah masuk Piazza Piazza Venezia. Venezia. The altar to the fallen Ini soldier. monasnya There are Itali. people all going all the way up the Big steps. crowds there. Salah satu ikon kota juga ya, Romo Ya ya. ikon kota. And now we're Terus gonna kita start belok going kiri, down what itu is ada probably Foro one of my Romano. favorite Puing-puing kekaisaran ada di situ semua places itu. in Rome. It's the road that runs through Kayaknya sedang the ada Roman pembangunan wall dan beberapa ditutup kan itu. with Ya. Imperial Rome on both sides. Artinya setelah ini akan lewat Via dei Lavori Imperiali. Ya, All the construction equipment there. But can I nggak say lama Rome lagi kita has sampai ke more Colosseum. works are ongoing Ini dari to depan meninggalkan bring apa out namanya the best. There's so much that's Piazza available. Nazionale Ya. Vittorio Emanuele. I was thinking of how much Pope Francis loved being among the crowds. Nah itu kiri kanan itu puing Especially dan when he's here, reruntuhan everyone turning out at his spirit Kekaisaran Roma. in a way in greeting and blessing the crowds, I'm sure. It's so lovely also that he wants to be Pusat kota yang juga merupakan ikon kota ya, Romo Ya, ya. ya. time that he's Roman. Wah itu kalau musim panas berkeriap turis di mana-mana. Nah, ini terlihat semakin ramai Iya. masyarakat yang mengantarkan, kemudian juga mengucapkan selamat tinggal bagi Paus yang melewati sepanjang pusat jalan. turis Would go to masalahnya. the most remote parishes, the ones Karena akan menuju Nah, itu Koloseo ya. Colosseum. to those who may have the least chance of seeing him. Nggak lama dari expecting to Piazza see him. Nazionale ke That was his style. Colosseum. And he'd go without a prepared text Tuh to dari jauh. engage in Sudah real terlihat conversation. Colosseum. I was speaking just yesterday or the day Itu before yesterday Borobudurnya to the international Itali. director of JRS, the Jesuit Refugee Center. Icon lagi-lagi ya. Icon, icon. Saying he'd pop into the Jesuit Banyak, house berkeriap. and sit down and chat with them, and even about Terlihat sangat padat ya, Romo ini ya. events that were coming out that had to be scheduled. Dan era HP semua mengabadikan itu. He'd invariably come open to Oops. dialogue, open to listening to what others had to say. In fact, Iya. Brother Michael Shirk said he wanted to hear. Wah agak cepat ini kayaknya. Tidak terlalu lambat ya, Romo artinya. Iya kecepat He ini. heads towards the Colosseum. Ada ini 10 km per jam. Rasanya lebih ya. And the, Iya, tetapi crowds masih of- tetap bisa memberikan kesempatan Ya, ya ya, bagi ya. umat untuk mengucapkan salam terakhir bagi Paus Fransiskus. Colosseum coming up where he wrote before he Dan died, juga shortly merekam before he died, video he nampaknya Ya, ya, Romo betul. ya. The way of the cross on Good Friday, the Stations of the Cross are takes place there at the Colosseum. Very symbolic and Sepanjang suggestive. jalan. Kalau di luar yang ikut upacara ya banyak sekali. He actually wrote the Betul. meditations himself this year. Kemudian nanti akan lewat Labicana ya, via Labicana atau Jalan Labicana. People, symbolically like by widows or war veterans or refugees. This year he wrote them and he dedicated this year's meditations to the need for just economy, the need to bring global justice to every person, every human being in the world. Sebetulnya hanya tinggal lewat Jalan Labicana dan Merulana. Ini butuh waktu Betul. sekitar berapa menit Oh lagi? sebentar, Sebentar lagi ya, Romo ya. sekitar situ. Well, Pope Francis has often spoken of promoting an economy of peace, Dia monggo. economy of fratellanza, which is the word that inspires Fratelli Tutti. It means brotherhood, fraternity. Sorry, Ini ya, Romo ya, I couldn't think of the Colosseum. word. Ya, An economy of Colosseum fraternity, sudah and I think dilewati. bringing together a lot of the things that we've spoken about, bringing together. oh yang mobil people, pausnya the marginalized, itu mobil paus ya. Betul. on the Baru Mobil other dengan side of atap the terbuka, world, Romo. Ya. in our case, our Baru masuk, human tadi kayaknya families udah cepet who banget are itu berarti suffering more, ya not beda in ya. their countries who are suffering economically, Karena ada berbagai angle kamera Ya, 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 Romo yang betul. digunakan. calling to action and to responsibility the countries that can help. Sangat padat Pronouncing di the great Colosseum. divide that there
masyarakat atau umat yang ingin menyampaikan salam perpisahan selamat tinggal bagi Paus Fransiskus. Affluent societies would be more than enough to feed the millions and millions of hungry people in the world. And here we have a view of the Colosseum as he goes up via La Bicana. Tersisa 2 jalan lagi ya Romo, setelah melewati Colosseum akan melewati Via La Bicana atau Jalan La Bicana dan juga Via Merulana atau Jalan Merulana. There's the main road that goes between the Cathedral of Rome, St. John Lateran, and Santa Maria Maggiore, St. Mary. Dan akan sampai nanti di Basilika Kepausan Santa Maria Maggiore. Ini juga merupakan ikon kota Roma ya, yang telah berdiri selama kurang lebih 1.600 tahun sejak 432 Masehi. Letaknya di puncak bukit Esquilino ya. Roma punya 7 bukit. Vatikan itu sebetulnya disebut Vatikan itu juga bukit Vatikanus. Ada 7 bukit. Ada 7 bukit. Kemudian juga menjadi satu dari 4 basilika kepausan terpenting di Roma ya. Ya tadi seperti kita katakan tadi, kenapa disebut Santa Maria Maggiore kan, Maggiore Major kan di Indonesia. Itulah gereja yang dedikasikan kepada Santa Peran Maria yang paling besar di Roma, makanya disebut Major. Kan ada pelindung dari siapa-apa itu Santa Maria Maggiore. Dan disebut begitu dasarnya karena ada legenda dari abad 3 yang itu Patricius mau minta keturunan dengan lewat permohonan kepada Bunda Maria itu ternyata didengar dan ada mukjizat. Di tengah musim panas salju turun, maka peringatannya itu 5 Agustus. Agustus kan puncaknya musim panas. But it's actually not uncommon for a pope to ask to be buried outside the grottos. But the last pope to be buried at St. Mary Major was Clement VI, who would... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.